ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ channel එකේ logo එක දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ channel එකේ නම add කරගන්න. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කැමති තැනක් select කරගෙන layer කියන එක උඩ ඔබලා පල්ලෙහාම තියෙනවා text කියලා එකක්. එන්නේ text කියන එක උඩ touch කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ channel එකේ නම මෙතන type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ channel එකේ නම type කරන්නම් Mr. Guys කියලා. එහෙම type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ උඩ OK කියලා තියෙනවා. මෙන්න එතන OK කියන බටන් එක උඩ ඔබන්න. එතකොට ඔයාගේ නම මෙන්න මෙතෙන්ද වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් size එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ගැලපෙන විදිහට ඒ වගේම මේක ඕන තැනකට add කරගන්න පුළුවන් intro එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මම මේක යටට දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ සුදු පාට එකක් තියෙනවා. එතන ටච් කරපුවාම ඔයාලට කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් ඕනි විදිහට. ඉතින් මම සුදු පාටම තියන්නම්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ෆොන්ට් එක තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ෆොන්ට් එකක්. ඉතින් මෙතන ෆොන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනදි තෝරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරියට intro එකේ අවසානයේ හරි ගස්ස ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩි කොටස් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරලා කපලා හරින්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතනින් දාගන්න යන්නේ out animation එක.
අයිස්